Good morning, everybody. Добро утро на всички. How many are ready for revival in Bulgaria? Колко от вас са готови за съжаление в България? We want to give a welcome to pastors that maybe have come in this morning that were not here last night. Искам да кажа добре дошли на пасторите, които снощи не бяха и са дошли по-късно. And also we're very honored to have with us at this conference my father's spiritual father and apostle, Pastor Randy Needham is with us. И също искам да дам своите горещи поздравления и добре дошъл на моя духовен баща и апостол, пастор Ренди, който е между нас. And everything I know I learned from him. Всичко, което знам, съм научил от него. And so he'll be talking to you later on. Той днес по-късно ще ви говори. Kingdom come. Да дойде царството. Kingdom come. Да дойде царството. Kingdom come. Царството да дойде. That your will be done in the earth. Твоята воля да бъде на земята. As it is in heaven. Както е на небето. If we're going to have kingdom come, ако трябва да дойде царството, then we can't be wanting to run away. Ние не трябва да бягаме. Kingdom come means да дойде царството. We have a purpose. Имаме цел. For the place. За мястото. For the time. За времето. In the generation. В поколението. That we have been planted. В което ние сме посадени. We are in the ground for some reason. Ние сме на тая земя за определена цел. We are standing on the earth for some reason. Ние стоим на тая земя с определена цел. Whether it be the United States. Дали ще е в Америка? Whether it be Honduras. Или Хондурас? Whether it be Bulgaria. Дали ще е България? We have been hidden. Ние сме скрити. We have been planted. Ние сме посадени. Like a seed. Като семе. And just to review from last night, и кратко ревю от снощи, we have incorruptible seed and corruptible seed. Ние имаме нетленно семе и тленно семе. Whether it's incorruptible seed or corruptible seed, both have a certain DNA. Както нетленното, така и тленното семе имат определено ДНК. Each of it, whether it be corruptible or incorruptible, has the DNA of its kingdom. И двете семена имат носят ДНК-то на своето царство. And the result of corrupt seed is going to be destruction, it's going to be death. И резултата на това тленно семе е да има разрушение и смърт. And the result of the incorrupt seed is going to be eternal life. И резултата на нетленното семе е да има вечен живот, то носи вечен живот. We are born of incorruptible seed. Ние сме родени от нетленното семе. Incorruptible seed cannot die. Нетленното семе не може да умре. This is very important. Това е много важно. This is something to hold on to. Това е нещо, което държим. Incorruptible seed never dies. Нетленото семе никога не умира. It will bring forth. То ще даде incorruptible fruit. Нетленен плод. Eternal fruit. Вечен плод. It's going to last forever. То ще трае за винаги. God never starts anything that He ends. Бог не започва нещо, което да свърши. Everything that God does is designed to be eternal. Всичко, което Бог прави, е направено да бъде вечно. He says the word that goes from my mouth и казва словото, което излиза от моята will уста. accomplish what I sent it to do. Ще извърши това, за което го изпращам. It will not return void. Той няма да се върне празно. Will not return void. Той няма да се върне празно. Because it's an eternal seed. Защото това е вечно семе. And we are born of incorruptible seed. И ние сме родени от нетленното семе. And so the seed that goes forth from our mouth и семето, което излиза от нашата уста, is incorrupt as well. също е нетленно. Both must be planted. Двете трябва да бъдат посадени. Incorruptible seed must be planted. Нетленното семе трябва да бъде посадено. Corrупtible seed must be planted. Както и тленното семе трябва да бъде посадено. And cultivated. И култивирано. In order to bring forth its fruit. За да даде плода си. This fruit is called culture. Този плод е наречен култура. It's not just the planting. Това не е просто съдене. It's the cultivation. Това е също култивация. It's the development of. Това е развитието на. It's the expansion of. Увеличаването. A seed is one seed. Семето е малко, едно семе. Fruit is a lot of fruit. Плода е голям плод. And it's very diverse. И той е много разнообразен. So what do we cultivate? Какво култивираме? We talk about people being in the right place. Говорим да сме на правилното at the място, right time. в правилното време, The right person.
Правилният човек, the person that is standing and that is planting the seed and cultivating the seed, човекът, който стои, сее семето и го обработва. the intercessor pastor. Пастор, който се моли и ходатайства. Pastors are intercessors. Пасторите са ходатаи. They stand over seed. Те стоят над семето. They're watching it. Те го гледат. They're taking care of it. Те се грижат за него. The man came and he says, I planted a fig tree and it did not give any fruit. Дойде собственика и каза, аз посадих тая смокиня, но тя не дава плода си. I've come 3 years and there's no fruit. Идвам 3 години вече и тя няма плод. Tear it up because nothing should be in the ground or take up space that does not produce eternal fruit. Отсечи я, защото тя не трябва да стои и да запразни земята, понеже не дава плод. Yet we have someone who stands and says no. И има някой, който застава за това и казва не. He says no, we're not going to tear it up. Не, няма да я отсечем. The intercessor has a way of telling God what he wants to do anyway. Ходатаите имат начин да кажат на Бога нещо, което той така или иначе иска да направи. The intercessor has to be many times provoked by God. Ходатаите много често биват провокирани от Бога. Because of a very important spiritual principle. Защото това е много важен духовен принцип. Nothing of the kingdom of heaven is going to be manifested into the earth without man. Божието царство не че не може да бъде изявено на земята без човек. Nothing will be manifested in Bulgaria without you. Нищо не може да бъде проявено в България без вас. And so God will provoke the intercessor. И Бог ще провокира ходатаите. To speak out his heart. Да изговорите неговото сърце. God doesn't want to kill a baby. Бог не иска да убива бебето. But if the sword of truth and the dividing of the baby will cause an intercessor to rise up and say no. Но ако този меч, който е изваден да съсече бебето, провокира ходатаите да кажат не, then the heart of God is revealed. Това е изявеното Божие сърце. The heart of the Father loves. Сърцето на бащината любов. The heart of the Father wants to save. Сърцето на Отец може да каже. He's not sending people to hell. Той не е роден да отиде в ада. He's not killing people. Той не изпраща хората в ада. He wants to save them all. Той иска да спаси всички. This is so important for us to understand. Our Father wants to save them all. И много важно е да разберем, нашия Отец иска да спаси всички. And he will provoke, he will move his body so that the body will speak into the earth the heart of the Father so that he can save people. И той би провокирал тялото, за да може тялото Христово да каже това, което е Божието сърце на цялата земя. We talked about that the kingdom of God comes in the earth by man. И говорим, че Божието царство идва на земята чрез хора. Kingdom creation does not imply kingdom culture. Kingdom creation does not mean kingdom царството culture. на създанието не означава doesn't mean kingdom. Does not mean kingdom culture. Не означава култура на царството. There are two areas that we have to understand. Има две нива, които трябва да разберем. There's a sowing of a seed. Има съдене на словото. But then there's the cultivation and expansion. Но също има обработване и нарастване. The culture is created by us expanding on an initial work. Culture is created by expanding on an initial work. Културата е проявяване или разрастване на началната работа. In 1 John 3:8, в 1 Йоанна 3:8 it said that the reason that the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Казва се, че причината, поради която Божия Син се яви, беше да разруши делата на дявола. In other words, Jesus came to destroy the expansion of or the development of the culture of the enemy. С други думи казва, че Исус дойде да разруши развитието и разрастването на културата на врага. Many of us want the kingdom to come, but we just want to kind of say, "Oh God, come do something." Много от нас искаме да видим как се разширява царството, но искаме да казваме, Боже, елай, направи нещо. Without understanding that the restorative power of the kingdom was channeled through a man to be able to destroy the destructive works of the enemy. Без да разбираме, че
делото на Бога е да дойде чрез човека и да разруши делото на дявола. We put a name to this culture. Ние слагаме име на тази култура. We call it the world. Ние казваме света. But there was actually a name placed on it, and it was called Babylon. Но има име на тази култура, която се нарича Вавилон. And Babylon in the time of Daniel was the epitome of satanic or evil culture developed within the earth. И по времето на Даниил, Вавилон беше епидемията на развитието на тая сатанистка култура. We talk about how the king of this world will seduce and wants to draw in the raw talents, abilities, intellect, and gifts of people. Ние виждаме как царя на тая култура привлича и изкушава младите таланти и ги превръща в своя култура. Things placed in man by God. Талантите сложени в човека от Бога. From birth. От самото му рождение. And he's very interested in taking that and bringing it into his system and molding it, making them eunuchs. И той е много заинтересован това да вземе тези таланти и да ги модулира в своята система. Change their name, change their culture. Да промени имената им, да промени културата им. Because his desire is to take the raw talent innate in every man and to crush it and to mold it and to redirect it into the expansion of the Babylonic culture. Защото неговото желание е да вземе талантите, които са по рождение, да ги моделира, да ги трансформира и да започне с тях да работи за разширение над своето царство. But then we get to see how God is beginning to work in the earth because we have this humongous culture of evil. И започваме да виждаме как Бог работи на това място, защото виждаме тази могъща империя на злото. And it's running through every branch. We have the Bulgarian culture, we have the Honduran culture, we have the American culture, we have the Chinese culture. И тази култура има много клонове. Имаме българска култура, хондуратска култура, американска, китайска. And all these are just different branches or different fruit of the same rotten tree. И всичките тези неща носят плода и са разклонения на тази загниваща култура. And so then we begin to see how God is hiding his people within the culture. И виждаме как Бог скрива своите хора в тази култура. We see that Daniel was not sent to Babylon because of rebellion or because of disobedience. He was sent to Babylon by God. И ние виждаме, че Даниил не беше изпратен в Вавилон заради своето непокорство или бунт, а той беше изпратен в Вавилон от Бога. At first sight, it does not seem that he is being sent by God. На пръв поглед той не беше като че ли изпратен от Бога. It just might seem like he was taken slave like everybody else. И първоначално изглеждаше, че той беше взет като слуга и като роб, като всички останали. But when you have a man of God that is born of incorruptible seed, he is not placed anywhere by accident. Но когато имаме човек, който е роден от нетленното семе на Бога, той не може да бъде поставен където и да било просто по случайност. The very fact that he was born of the DNA of God, not in rebellion, not in disobedience, made his movements into Babylon one of divine appointment. И фактът, че той не беше роден от бунт и от непокорство, но от нетленното Божие Слово, прави всяко негово поставяне божествено назначение. And so we have this man that's a eunuch with his name changed. Виждаме тези мъже или внуси, които бяха сменени имената. And he is embedded. He is hidden. И той е скрит. He is planted. Той е посаден. In the middle of Bulgaria. В средата на България. You know, a gringo planted into the prisons of Honduras. Гринго посаден в затворите на Хондурас. You know, what am I doing here? Какво правя тук? I think I took a left turn at Albuquerque. Аз мисля, че трябва да завия наляво и да си взема бисквитка. You would have to know Bugs Bunny for that to make any sense to you. Ако някой гледал Bugs Bunny, може би ще разбере за какво говоря. He would famously say, I knew I should have taken a left turn at Albuquerque. Той си каза, наистина трябваше да се обърна и да изчезвам тук. I want us to reread Matthew 13. Искам да
видим Матей 13 глава, verse 31. 31 стих. He said, I think, no, we're in the first still. Yeah. He said, the kingdom of heaven is like a grain of mustard seed. И казва, царството на Бога е като синаково зърно. And the man took it and he sowed it in his field. И което човек го взе и го пося на нивата си. Let's say that again. A man. Човек. A man took it. Човека го взе. The kingdom of God is like a seed that a man took. Божието царство е като семе, което човека взе. We might have the kingdom of God, we might have the seed of God, but it's going to take a man to plant it into Bulgaria. Може да имаме Божието семе, може да имаме Божието слово, но трябва някой да го вземе и да го посади. It's the smallest. Това е най-малкото. It's the hidden. Това е скритото. It's the insignificant. Това е незначителното. It's the thing that God is going to take to bring to naught the things that are. Това е нещо, което Бог ще доведе да разруши тези неща, които ги има. When it grows, it's going to be bigger. Когато порасне, става голямо. It's going to take over the whole garden. То завзема цялата градина. In verse 33, he gave him another parable. He says the kingdom of heaven is like leaven. Друга притча им каза в 33 стих, небесното царство прилича на квас. And it's hid. И то е скрито. It's hid inside, it's gone, you can't see it. It's going to be controlled by the bread, certainly. It's going to be suffocated by the flour. И то е толкова малко, че е покрито от брашното и от целия хляб. But the power of seed and the power of leaven is released once it is hidden in the proper place at the proper time. Но силата на семето и силата на кваса започват да се проявяват, когато са скрити на правилното място. Both of them have the power to change, a very potent power to change culture. И те имат много определена сила да сменят културата. This is why Jesus said in John 17:15, I do not ask that you take them out of the world. Това казва Исус, когато се моли за учениците си в 17 глава от Йоанна, не се моля да ги вземеш от света. But then he qualifies and says that they are not of the world, just like I'm not of the world. И той тогава квалифицира своите ученици, каза, те не са от света, също както и аз не съм от света. And that's a very important distinction, because the only people that can be placed into the world to change the world are people that are not of this world. И това е много важна сентенция, защото единствените хора, които могат да бъдат поставени в света и да променят света, са хората, които не са от света. The only way the corrupt culture in the earth can be changed is by people that are not of this world that can come and present a superior culture. И тленността на културата на този свят може да бъде променена само от хора, които не принадлежат на тази култура. God, we say, oh God, why did you put me in the middle of the mess? Питаш, Господи, защо си ме поставил в тая бъркотия? He says that's the whole point. И той казва, точно заради това. Това е целта. You are the incorruptible thing that I'm placing into the middle of the mess, so the mess will change. А ти си нетленното нещо, което аз съм поставил в средата на тая бъркотия, за да може бъркотията да се промени. We sell ourselves short. Ние се свиваме. We negotiate with the world. Ние започваме да се пазарим със света. We start hanging out with the corrupt. Ние започваме да вървим ръка под ръка с това тленното. Or we shut ourselves up inside of the church. Или се скриваме в църквата. Waiting for Jesus to come back. Чакайки Исус да се върне. And I will be the first to tell you, I cannot wait until Jesus comes back. И аз искам да ви кажа, аз нямам търпение Исус да се върне. I want him to come back really, really bad. Аз наистина много отчаяно искам той да се върне. But I've got it on good authority that he is not coming back till we've got revival in Bulgaria. Но искам да ви кажа, че той няма да се върне докато нямаме съжаление в България. In case y'all haven't noticed, there's a whole lot of people that the Father really, really loves that are not going to be with him if he comes back today. Ако не сте забелязали, има толкова много хора, които Отец обича и те няма да са в вечността с него, ако той сега се върне. So he speaks to the leaven. Той говори на кваса. He says, get to work. Започвай да работиш. Change the loaf. Промени хляба. Change the culture. Промени културата. Right? And remember what Daniel did?
И знаете ли какво направи Даниил? There was a process of kingdom domination. Имаше процес на доминация на царството. He did not negotiate. Той не се пазареше. He says, I'm going to keep myself pure. И той каза, аз ще пазя себе си чист. I'm going to maintain the integrity of the spirit that is in me, the spiritual life that is in me. Аз ще запазя целостта на духовния живот, който е в мен. And as we'll see in a minute, I am not talking about tradition or Israeli or Jewish culture or custom. I am talking about the integrity of the spirit of the kingdom that is in him. И след малко ще разберете, аз ще не говоря за еврейската традиция или обичай, говоря за целостта на царството, което беше в Because as we're getting ready to see in a minute, Daniel was kind of a strange character and did some strange things. Защото ще разберем, че Даниил беше странен човек и правеше странни неща. Maybe God's going to ask you to do some strange things too. Може Бог да използва теб с някои твои странности. So when he did not negotiate the spirit that was in him, then the favor of God became upon him once he decided to be obedient first. И в момента, в който той взе решение да не прави компромис с царството, което е в него, Божието благоволение дойде към него. God, show me your favor, I'll be obedient. Бог ще ти покаже благоволение, но първо трябва да бъдеш покорен. God says you be obedient no matter what, and then I'll show you my favor. Бог казва, бъди покорен, независимо от обстоятелствата, и аз ще ти покажа моето благоволение. And as the favor of God in us is on us, as we walk in the place that we have been planted, we will bump up against the kingdom of darkness. И знаем, че когато вървим с царството, което е в нас и не правим компромиси, ще дойде момент на сблъсък с царството на тъмнината. And whether it be grudging recognition by Satan because he just can't say anything else like Nebuchadnezzar, or whether it be a declaration of the dominating power of the culture of the kingdom from Darius, we will be reflected and manifested in the earth. И дали ще бъде през зъби изказаното признание, както беше на Навуходоносор, или ще бъде издигането на Бога с цяло сърце от дари, ние ще бъдем проявени като Божии деца. Amen. Амин. Hallelujah. Амин. All right, let's continue looking at Daniel. Нека да продължим да се взираме в Даниил. Now I want to make as we move now and we're seeing how the culture of the kingdom is going to move into Bulgaria, we're going to have to start making some important distinctions. И както виждаме сега, виждаме как Бог започва да работи в България, трябва да направим някои важни разделения. And this is very important. There was no church in Daniel's Babylon. В ССД, може да гледате, нямало е църква във времето на Даниил в Вавилон. He could not go to the synagogue. Той не е могъл да отиде в синагогата. He could not engage in the rituals and traditions that were normally what he would have done in his homeland. И той не е могъл да бъде въвлечен в ритуалите и традициите, които би правил в своята страна. We are talking about two things and only two things. Говорим за две неща и само две неща. He was placed into a culture of darkness and perversion. That was the place he was put. Той беше поставен в място на тъмнина и перверзност. And the second thing was a kingdom man was placed in the middle. Той беше човек на царството, който беше поставен вътре. That is it. Това беше. The kingdom in him. Царството в него. He placed in the culture of Babylon. Той го постави в царството на Вавилон. Matthew 10:16 says, Матей 10:16 казва: Behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves. Ето аз ви изпращам като овце сред вълци. So be wise as serpents and innocent as doves. Бъдете проче разумни като змиите, незлобливи като гълъби. The first thing about this very important verse Първото нещо за този много важен стих е: is in the natural you would never ever send a sheep out of wolves. It would be irresponsible. В естествения свят ние никога не бихме изпратили овца сред вълци. Това би било неотговорно. Yeah, God is saying that's exactly what I'm going to do. И това е всъщност, което Бог казва, че ще направи. In other words, I am sending you into an environment that is naturally contradictory.